Guten Morgen aus Prag. Mein Name ist Oliver Lichtenecker. Ich bin der stellvertretende Wirtschaftsdelegierte hier am Außenwirtschaftscenter. Herzlich willkommen zu unserem Webinar Design Connect, österreichische Marken für den tschechischen Markt. Wie sicher einige von Ihnen wissen, ist Tschechien einer der wichtigsten Handelspartner Österreichs. Zusätzlich entwickelt sich Tschechien aber auch immer mehr zu einem spannenden Markt für hochwertiges Design, Lifestyle und verschiedene diverse Premium-Produkte. Gleichzeitig ist es auch hier so in Tschechien, dass sich Dinge verändern, also das Konsumverhalten, gewisse Vertriebswege oder die Kundenerwartungen. Und umso wichtiger ist es eben über die Besonderheiten des tschechischen Marktes Bescheid zu wissen, sie zu verstehen, Chancen frühzeitig zu erkennen und eben auch die richtigen Partner vor Ort zu finden. Tschechien verfügt über eine starke Tradition im Handwerk und hohe Fertigungskompetenz. Das ist natürlich auch ein breit bekannter Fakt. Viele Leute wissen das, viele aber auch nicht. Ja, also Tschechien ist für uns auch immer etwas ein unbekannter Nachbar, wie wir immer wieder erfahren oder merken. Und durch diese Fertigungskompetenz und diese Tradition im Handwerk ergeben sich zusätzlich gepaart mit der geografischen Nähe und dem hohen Qualitätsniveau auch interessante Potenziale für Produktionskooperationen und andere gemeinsame Projekte. Aber unabhängig davon, ob Tschechien jetzt für Sie mehr ein Absatzmarkt oder mehr ein Sourcing-Markt ist es heute unser Ziel, dass wir Ihnen etwas Orientierung geben, etwas Marktwissen geben, vielleicht einen oder anderen Kontakt oder den Weg zum richtigen Kontakt aufzeigen. Und umso mehr freut es mich, dass wir heute dafür ausgewiesene Expertinnen und Experten gewinnen konnten, die ihre Erfahrungen und ihre praxisnahen Empfehlungen mit uns teilen werden. Ich gehe das ganz kurz im Schnelldurchlauf durch, unser heutiges Speaker-Line-up sozusagen. Nach meiner kurzen Begrüßung wird Herr Martin Čutka, der CEO von Wiesner Tschechien, sprechen. Anschließend Frau Jana Zielinski, die Direktorin des Designblocks, dem größten Prager internationalen Designfestival. Danach spricht Herr Dusan Sviečka, der Marketingmanager des Technology Innovation Centers in Zlín, gefolgt von Frau Peckova-Černá, die Abteilungsleiterin im tschechischen Kulturministerium für kulturelle und Cultural and Creative Industries. Und last but not least Frau Petra Reut, die Direktorin ist des Creative Hubs bei der tschechischen Investitions- oder Ansiedlungsgesellschaft Czech Invest. So viel dazu. Bevor wir starten, die eine oder andere Housekeeping Rule und Housekeeping-Regel zu Ihrer Teilnahme. Ja, das Webinar, wir haben jetzt auf Deutsch gestartet, wird aber auch auf Englisch abgehalten. Herr Čutka wird nach mir noch auf Deutsch präsentieren. Ab dann wird das Webinar auf Englisch sich ändern. Auch die Fragen und Antworten, je nachdem natürlich, an welchen Speaker man sich richtet, werden dann bitte auch in der richtigen Sprache zu stellen. Die Mikrofone sind, damit wir hier einen stabilen Ablauf gewährleisten können, sind die Mikrofone für alle Zuschauer jetzt stumm geschalten. Auch die Kameras sind ausgeschalten. Wenn Sie Fragen haben, dann bitte stellen Sie diese über die Q&A-Funktion, die Sie oben auf Ihrer Bildleiste sehen. In der Mitte dieser Icon-Leiste ist diese F&A oder Q&A, je nachdem, welche Spracheinstellung Sie haben, ist diese Funktion. Hier können Sie jetzt schon Ihre Fragen an die einzelnen Speaker stellen und wir werden die am Ende, oder auch andere Kommentare, und wir werden die am Ende natürlich gesammelt behandeln. Die Fragen, die dann nach dem Webinar auftreten oder die sich nicht mehr ausgehen in der Zeit, ja, die können Sie also entweder dann über unsere E-Mail-Adresse prag.wko.at noch nachträglich stellen oder für eben den Fall, dass sich die Fragen nicht mehr ausgehen, beantworten wir diese im Nachgang. Also wir lassen auch keine Frage unbeantwortet. Nutzen Sie bitte gerne diese Möglichkeit. Alle Teilnehmerinnen werden dann auch ein Follow-up-E-Mail erhalten. Das wird diesen Foliensatz enthalten. Das heißt, Sie bekommen die Präsentation. Und ja,
Das ist mal das Wichtigste zum Technischen. Vielleicht ein ganz kurzer Kontext zu Österreich und Tschechien und zu den Wirtschaftsbeziehungen. Wie erwähnt, ist Tschechien unser sechstwichtigster Handelspartner für Österreich. Das unterstreicht schon einmal die Bedeutung. In Tschechien läuft es wirtschaftlich derzeit auch besser als in Österreich. Also nur zur Einordnung. Wir haben hier jährliche BIP-Wachstumsraten von über 2%, auch deutlich darüber teilweise in den nächsten Jahren prognostiziert. Auch am Arbeitsmarkt sieht man, dass die Wirtschaft grundsätzlich gut läuft. Der Arbeitsmarkt ist eher überhitzt. Warum erwähne ich jetzt hier den Arbeitsmarkt? Äh, und zwar deshalb, weil er Implikationen hat auf die Reallöhne. Ja? Das heißt, die Reallöhne haben aufgrund des angespannten Arbeitsmarktes, Tschechien hat die geringste Arbeitslosenquote in der EU, das ist wichtig zu wissen, äh, ist die Dynamik am Arbeitsmarkt so, dass die Reallöhne relativ stark steigen. Wir sehen hier Wachstumsraten jenseits der 5% in den letzten Jahren, 2025 5,1%. Und das spiegelt sich auch in den frei verfügbaren Einkommen für den Einzelhandel, für Designprodukte und für andere Dinge wieder. Ja. Auch hier haben wir Einzelhandelsumsätze als Beispiel jetzt ja nur als ein Indikator sind um 3,5% gewachsen im letzten Jahr. Soweit zum Kontext. Als Absatzmarkt Tschechien natürlich auch interessant. 10,9 Millionen Einwohner, ein mittelgroßes Land mitten in der EU. Von der Kaufkraft her knapp unter dem EU-Durchschnitt, mit Tendenz nach oben, stark nach oben, 91% des EU-Durchschnitts derzeit. Einem BIP pro Kopf, das mittlerweile jenseits der 50.000 Euro Kaufkraftbereinigt liegt. Damit ist man auch sehr weit oben. Am weltweiten Vergleich laut dem Hello Safe Prosperity Index, der kürzlich erschienen ist, auf Platz 19 der wohlhabendsten Länder der Welt. Ja, also das ist auch durchaus ein Ausrufezeichen. Und bei der sogenannten Retail Purchasing Power, also das, was der Einzelne dann übrig hat am Ende des Jahres oder aufs Jahr hochgerechnet, um gewisse Einkäufe oder um einzukaufen, um Dinge sich anzuschaffen, bei 4.868 Euro. Auch das ist ein recht hoher Wert mittlerweile, auch hier die Tendenz steigend. Im EU-weiten Retail Purchasing Power Index, also wieder Kaufkraft bezogen, ist man damit bei 72,5. Gut, vielleicht ganz kurz im Schnelldurchlauf, wer ist bereits auf dem tschechischen Markt etabliert? Das ist keineswegs eine vollständige Auflistung, es ist nur wirklich ein ganz kleiner Auszug an vielleicht bekannteren Marken und Firmen, die hier in Tschechien in diesem Bereich, den wir hier sehr breit definiert haben, tätig sind. Von Projektentwicklern zu Möbelherstellern, Beleuchtung bis zu teilweise Mode ist hier alles dabei. Bitte noch einmal nur zum Verständnis, das ist wirklich nur ein ganz kleiner Auszug. Wir könnten die Grafik natürlich um einiges größer machen. Und ja, es gibt sicher die eine oder andere Firma, die Ihnen auch einfällt, die jetzt vielleicht hier nicht oben ist. Und auch noch nur zur Abrundung ein paar ausgewählte Projekte, die hier auch in den Medien sehr stark vertreten waren. Wir haben gerade vorher UBM in der vorigen Slide gesehen als Projektentwickler. Die haben vor kurzem das Timber Praha, also das erste mehrgeschossige Holzbau-Wohngebäude in Prag fertiggestellt, das auch mehrfach ausgezeichnet wurde. Anders, der österreichische Entwickler hat das Hyatt Hotel hier saniert in Tschechien und finanziert. Ja. Zum Dobel hat eine wirklich Premium-Beleuchtung in der bekannten Pilsner Urquell Experience in Prag bereitgestellt oder geliefert. Und das ist wirklich ein Ort, an dem viele Leute, Touristen vor allem, die hier nach Prag kommen, antreffen. Ja, und auch das ist auch wieder nur beispielhaft, diese drei Projekte natürlich, der neue Campus der Česká spořitelna, also der sehr erfolgreichen Tochter der Erste Bank hier in Tschechien, der tschechischen Sparkasse quasi. Die bauen gerade einen sehr spektakulären Campus hier mitten in Prag und damit ist auch natürlich ein österreichisches Architekturbüro, Baumschlager Eberle, betraut und setzt das gerade sehr erfolgreich um.
Gut, das war, glaube ich, genug vom Kontext her und ich möchte jetzt dann das Wort übergeben an den Herrn Martin Čutka, dem Geschäftsführer von Wiesenhagner Tschechien. Herr Čutka, bitte übernehmen Sie die Präsentation. Äh, ich habe am Anfang überlegt, wo soll ich starten, weil war ich gefragt über die verschiedenen Themen, die Erfahrungen einer österreichischen Firma in Tschechien und gleichzeitig ein bisschen über den tschechischen Markt oder die Kundenspezifikationen. Weil einerseits, ich bin seit 1994 bei Wiesner Hager, aber das heißt auch, dass ich habe nur einen Arbeitsplatz bis jetzt gehabt, also ein Beruf. Die Frage, ob ist das gut für Erfahrungen oder schlecht, aber parallel dazu bin ich auch der Präsident der tschechischen Möbelverband. Und aktiv bin ich auch in verschiedenen Managementverbände oder lokale Business Clubs, also von die größeren bis zu die ganz kleinen Unternehmen. Und ich habe ein bisschen zusammengefasst meine Bemerkungen, Erfahrungen zu die ganze Sache. Wie sind die Unterschiede oder wo kann man sehen, denn die tschechische Kunden oder der tschechische Markt? Also dann haben wir als Wiesenhage in Tschechien angefangen in den 1994. Da war eine Lohnfertigung, Polsterei für die Mutterfirma. Und gleich haben wir überlegt, dass wir die österreichische Modelle ein bisschen abspecken und für den östlichen Markt bringen. Gleich erster Auftrag hat uns gezeigt, dass einige Abspeckung ist kein Weg, weil die Kunden entweder haben Geld und sind genug ausgebildet, was Design, Qualität und so weiter heißt, oder haben kein Geld und brauchen etwas Abgespecktes, etwas zwischen nicht. Und da haben wir auch gleich gemerkt, dass das Wichtigste ist ein Vertrauen, also Glaubwürdigkeit. Wenn wir sagen, wir sind eine Designmarke, wir stehen für Qualität, wir mussten einfach betonen, dass die von uns kommenden Produkte wirklich mit namenhaftiger Zertifikation, Instituten zertifiziert sind, transparent sagen, wir sind hier für lange, wir sind keine Firma, weil in die 90er Jahre war das so, dass viele Firmen kommen ist und 2, 3 Jahre da bleiben und dann wieder weiter, wo besser geht's. Und auch den Oberbegriff Nachhaltigkeit. Wir als Firma verstehen zwar ein bisschen breiter, aber der Markt, muss man sagen, der ist ein bisschen skeptisch und sieht unter Nachhaltigkeit nur die, sagen wir so, environmentale Aspekte. Aber letztendlich auch die environmentalen Aspekte, die führen dazu, dass die Kunden sagen wir so, nicht nur preisorientiert sind. Können Sie mit dem weiteren nächsten Bild bitte? Den nächsten bitte. Jetzt? Hallo? Ja, sollten Sie den nächsten schon sehen? Ja, super. Ja, ja, also da wie gesagt, dass die Qualität hängt auch mit der Nachhaltigkeit, weil desto hochwertigeres Möbel im Sinne die mechanische, technische Qualität am Markt ist, da brauchen Sie weniger Abfälle, haltet länger. Und wir haben als Möbelverband auch ein paar Versuche am Markt gemacht und die Kunden sagen, die Preis ist zwar ganz wichtig, aber wichtiger ist für uns die Qualität, weil wir wollen nicht zweimal investieren, wir wollen nicht dreimal investieren, wir wollen in einem etwas, was ein bisschen länger aushält. Aber da muss man auch dazu sagen, gibt es Erstkäufer und sagen wir so Zweitkäufer. Erstkäufer, das sind für mich Leute, junge Leute, die heiraten, die starten sein Leben, aber genauso sind das im Firmengebiet Startups, Firmen, die öffnen eine neue Büro, eine neue Produktion. Und ehrlich gesagt, ganz neue Startup-Firma kauft kaum ein Wiesner Hager Möbel. Die kaufen am Start etwas Billigeres, aber bewusst, dass die das nur für ein Jahr haben und dann gehen die einfach weg von den billigen und erst dann kaufen etwas, was eher als eine Investition gesehen ist. Also wir können sagen, dass der tschechische Markt, die tschechischen Kunden wissen, dass die nicht so reich sind, dass die können die billige Sache kaufen, aber trotzdem wollen ins Möbel investieren. Und zum Beispiel in die Corona-Zeiten hat viele Möbelhersteller betont, dass ist die Volumen runtergesenkt, aber die Qualität oder die Ansprüche
Fläche für die Verstellbarung bei Tische, Stapelbarkeit bei Stühle oder mehr Funktionalität bei egal welche Möbel oder auch im Küchenmöbelbereich. Da wurde immer die Qualität gefragt und um das mehr, so weniger das Geld oder die Mittel zu investieren gab. Kann ich den nächsten bitte? Ja, und also wenn wir schauen, die Kunden, also die sind die Designseite sind eher konservativ, bevorzugen den lokalen Design und wurde auch schon gesagt, dass das Mittelschicht wächst und die Mittelschicht sucht jetzt etwas Besseres als IKEA, weil IKEA war lang Zeit kann man sagen, ein Talon, eine Stufe, entweder über oder unter IKEA. Ja, und das über IKEA heißt oft, dass die Leute schauen entweder lokale Produzenten oder schauen die Messe, schauen Internet und ehrlich gesagt, relativ wenig Firmen machen so guten Marketing. Ich meine jetzt die tschechische Firmen, aber auch die österreichische oder die ausländischen Firmen, dass die sind mehr bekannt als die IKEA. IKEA selbst ist wirklich eine Linie. Mit dem muss man leben und mit IKEA, ob jemand will oder nicht will, muss sich vergleichen und wir sagen, wir sind höher, wir sind niedriger, wir haben eine größere Auswahl, wir haben bessere Qualität oder wir haben andere Zertifikate. Aber ist das ein Punkt, den muss man ein bisschen in Auge halten. Und dann können wir bitte den nächsten Slide. Ich habe auch überlegt, weil die Frage war, ob gibt es einen Unterschied zwischen die Kunden aus Österreich oder Kunden aus Tschechien, aber die Grenze oder der Unterschied liegt nicht an die Grenze der Österreich, also Gmín České Velenice, aber die Grenze liegt eher in die Kaufkraftkriterium. Genauso haben wir Differenzen in Regionen, eine reiches Region, wie zum Beispiel Prag oder eine armeres Region. Da kann man sagen, dass diese Kraft spielt eine wesentlichere Kaufkraft spielt eine wesentlich größere Rolle als alle anderen Aspekte und schon weiterhin, ob es das diese Volk oder diese Nationalität oder dieses Land. Dann gibt es die Designpräferenzen, wenn wir das so schauen, dass also die Tschechen, weil die ein bisschen niedrigere Kaufkraft haben, die sind konservativ, schauen eher die Funktion in Österreich oder allgemein aber ich kann das auch vergleichen, unsere eigenen Aufträge. Also es gilt wirklich auch zwischen Tschechien und Österreich, aber kann man das, sagen wir so, allgemein nennen. Der Österreich ist eher stark fokussiert auf die Qualität, Handwerk und Premium-Design. Ja, da ist schon mehr gefragt, der Premium-Design. Nachhaltigkeit habe ich schon gesagt. Nachhaltigkeit ja, aber Eco heißt nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch. Ist oft auch so in Frage gestellt, okay, wenn ich es kaufe, habe ich auch ein Sparungspotenzial, zahlt sich das aus, entweder länger haltet aus oder habe ich ein besseres Image. Ist auch oft bei vielen Kunden, die kaufen etwas, was den Eco-Label hat, als von Image-Sachen, sagen wir so, Image-Sichten. Und die Möbel und Interieur habe ich bewusst hier als extra Position genannt, weil ich spreche über die Möbelproduktion, aber muss man sagen, das hängt zusammen mit dem Gesamtinterieur. Das ist nicht nur die Stühle, Sessel, Sitzgarnituren, Tischmöbel für Küche, aber das Gesamtinterieur, verschiedene Accessoires, verschiedene Teppiche, Vorhänge, ja, und ist mehr und mehr in Tschechien, also mit die wachsende Mitteleinkommensstufe ist mehr und mehr gefragt, das Gesamtdesign und wie der Haus ausschaut. Und wichtig ist, sich zu Hause wohlfühlen, ja, im Gesamten. Also da gibt es auch die Chancen für die Firmen beidseitig. Also in Tschechien das ist eher praktisch und die Ästhetik kommt eher in zweiter Reihe. Österreich ist in Tschechien gesehen als eine Premium individuelle, ist das ein Land, wohin schauen wir, okay, das ist ein Vorbild. Und die Chancen sind safe für beide Firmen. Ja, dann können wir dann weiter, den nächsten Slide bitte. Ja, und das hängt auch über die Kanäle, wo die beidseitigen Chancen sind. In den niedrigeren Gebiet
oder mittel- und niedrigen Gebiet, da starten alle Käufer bei IKEA. Ob ist das eine Firma, ob ist das eine Familie. Viele starten in die Ebene IKEA und entweder niedrige, eine andere Importe, oder wenn die ein etwas höheres wollen, da gibt es in Tschechien momentan keinen Händler, kein Kaufhaus, der in Größen ein mittelhöheres Möbel verkauft. Aber was das eine von interessanteste Kanal ist, Innenarchitekten. Weil die Innenarchitekten, die kennen verschiedene Niveaus. Die können verschiedene Hersteller, die können auch verschiedene Importe realisieren. Dazu gibt es und steigt wirklich rasant spezialisierte E-Shops und mit Kombination mit einem Showroom, der einfach körperlich sachlich zu besuchen gibt. Ja, also ein Hybridmodell in Kooperation mit Designer, Architekten, schon weniger Bauarchitekten, aber wirklich Innenarchitekten. Und die gibt es mehrere und mehrere, gibt es Präsentationen, gibt es Showrooms. Und die Innenarchitektur ist, wie auch schon gesagt, nicht nur die Möbel selbst, aber auch alle anderen Accessoires, alle andere Sachen. Gefragt sind tschechische Designer oder Kooperationen zwischen tschechische und ausländische Firma und schon nicht mehr als Lohnfertigung, sondern prinzipiell ein Cowork. Und wenn wir gerne zu dem letzten Slide gehen, bitte. Ja, also ist das wirklich eine Inspiration oder die Chancen für beidseitige. Die tschechische Firmen schaffen oft sagen wir so, entsprechende hohe Qualität, was Handwerk betrifft. Sind wir auch genug gefuttert mit verschiedenen Zertifikaten, die am besten gefragt sind. Aber gleichzeitig öffnen die Tiere nach Westen, um die offene, freie Kapazitäten zu bieten von tschechischen Firmen an die österreichische Firmen. Eine Kooperation, Zusammenarbeit ist sicher eine gute Chance. Ja. So. Also letztendlich, das glaube ich, war von mir alles. Ich habe 10 Minuten bekommen, gehe ich davon aus, dass wenn also einige Fragen sind, ich muss leider jetzt weggehen, ja, aber ich werde mich aufs Handy mindestens für Akustik anschließen und die Frage werde ich gerne beantworten dann später. Vielen Dank, Herr Tschutka. Ja, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Natürlich auch, wenn Sie, also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie Fragen haben an den Herrn Tschutka direkt, dann können wir die auch weiterleiten. Ansonsten, also sollte sich nicht ausgehen in der heutigen Q&A-Session, die Fragen werden sonst einfach im Nachgang per E-Mail beantwortet. Also bitte keine Scheu vor Fragen in der Q&A-Funktion. Danke, Herr Tschutka. Ich darf jetzt I now have to switch to English. So from this point on, we will continue this webinar in English. I would now like to ask Mrs. Jana Zielinski to share her presentation or to please overtake the presentation. Thank you very much. Ja, für mich ist es ein bisschen leichter, auf Englisch zu sprechen, also Entschuldigung. So I will speak in English, and I would like to just give you a brief overview of Designblog and the opportunity which it brings to the international companies. Designblog is the second oldest design festival in the world, as we have found out recently, because the only other uninterrupted festival is Milan Design Week. And we have started in 1999, and we have the main target of our festival is to connect business and creativity together. So I don't know now, where is my presentation? Here, thank you very much. Now it's gone. No, to the right, yes. So yes, we see Prague International Design Festival here. Okay, so we are starting on the 5th of October this year, and we have this year 300 exhibitors from all over the world. The topic of this year is light, so there are a lot of light companies from around like Artemide, Okia,
zum Doppel pro Licht aus Österreich. So many companies, especially from Europe, but as well designers. What we try to do is not to make only like a fair, because we think it's, as concerning design, the creativity is the very important point. So it's more like a festival event, but it has a strong business exhibition site where the companies present their novelties. We invite curators, gallerists, collectors, architects, and journalists from all over the world. So we try to make, especially from the Central European region, the design stockholders visible and be present. Mrs. Zielinski, sorry to interrupt. It seems like technically you still haven't taken the control of the presentation. I think you switched the slides on as a viewer, but you have to overtake it on the top left icon. Take over presentation, please. I did, yeah. Does it work now? Yes. Now you're at 10 fundamental. Okay, thank you. Fundamental principles, we select exhibitors. So usually we accept only 50% of the exhibitors who apply. And now we are in the stage of closing the whole program, and we are now already distributing the exhibition venues. Our main venue this year will be National Gallery, Museum of Applied Arts, Prague Castle, and the newly reconstructed industrial hall in Prague Expo venues. We as well give awards, Designblock awards during the festival. As in the picture you can see Patricia Urkoila, who was the winner last year. We present as well a lot of international competitions, especially for young designers, for diploma selection, which means for the graduates, for the students, but as well from the Central European schools. The whole festival is very much oriented on the Central European market. So we will have 4 locations. Last year we had 48,000 visitors, and we present as well 2 professionals days, which are only open for interior designers, for architects, developers, and professionals in design, so that the people, these people, the professionals can see the festival without the public, because so this is Monday and Tuesday, and then starting on Wednesday it's open for the public, and we will have a lot of programs for the whole families from all the age groups, so that the people can really enjoy Designblock as a festival. This is the statistics from the last year. So 39 Czech manufacturers, but we have among the 20 and 30 international manufacturers, which is very important as well. This year it will be even more, because a lot of international companies like Vitra or Artemide, Molteni, Divani are applying from the industry as well, from Europe. And we have a 2 days conference included in the program, where star guests are presented. We organize this conference together with the British online magazine Design, and Max Fraser, the editor-in-chief, is as well one of our main hosts of this conference. And this year it will be hosted in Průmyslový palác, in the industrial hall of Prague Expo. These are 9 hours of program, 19 speakers from 9 countries, and we work with the thematic blocks this year, especially, of course, target will be light. Together with Vogue, we print Designblock newspaper, which is distributed with Vogue Czechoslovakia,
and as well online and as well through Designblock. So this is a very strong strong tool we use, and we have as well, last year we had 516 accredited journalists from all around the world, and as you can see, especially the online is constantly growing. The visitors are very true to Designblock. They stay with us and they come every year. So we have as well something which is called Designblock Club for the people who attend every year. Big companies are taking part as well, like Škoda Auto and Erste Bank, Visa company, Plume. I don't know if we have time now to see short after movie, but maybe I would like to show you so that you can see. But it's not working, so we will skip it. So what this year brings, we will have a new venues, and as well we will have 2 days conference instead of 1 year. So I invite to all of you. There is no possibility of applying this year anymore, only in the city. So if there are companies who have showrooms or they will find their own venues, they can still apply to Designblock. Otherwise, the whole program of the festival in our locations, which means in the expo grounds, is already booked, because the deadline is by the end of May. But what I would recommend is to come and see the Designblock for yourself. And what is really important, that the next year will be targeted on Central European design and on the CE region. We will focus especially on Austria, Poland, Slovakia, and Hungary, besides the Czech Republic. And we are working on this already with design weeks and with foundations from the participating countries. And we think this will be a very nice exhibition as well for the central hall of the industrial palace, which was built for the big world exhibition in the end of the 19th century. So we are open to the cooperation, and we look forward to the next year, and hope cooperation, and maybe see you this year at least as the visitors. Thank you very much. Thank you very much, Mrs. Zielinski. Designblock, obviously a very, very interesting event that takes place here in Prague, probably the event in this industry. We will speak a little bit about it at the end as well. And for now, I would like to give the floor to Mr. Sviečka. So Mr. Sviečka from the Technology Innovation Center Zlín. Without further ado, the stage is yours. Okay, thank you very much. Hello, everybody. Again, my name is Dušan Sviečka, and I'm marketing manager of Technology Innovation Center in Zlín region. Technology Innovation Center take care about the business development and innovations in the Zlín region, and I like to give you a short introduction in creative industries. Let me start with a quick flashback. Like 100 years ago, as you can see, Zlín was in the middle of Czechoslovakia. In that time was growing Baťa shoes company, which was very important for us in that times, because maybe you know the Baťa like shoes, but Baťa also had his own design studios, film studios. Also he had the art school, which was the beginning, as we say here, of creative industries in Zlín region. In that time was Zlín growing very, very fast. He 10 times grow in 40 years. In this time, 100 years ago, 2026, we are not in the middle of Czechoslovakia. We are close to the border
of Czech Republic, which is a different situation. We have to much more take care about ourselves and think about the future. In this time, we have more than 500,000 residents in Zlín region. We have Tomáš Bati University with 6 faculties and 9,000 students. And also we have innovation platforms, Innovation, which I introduce you later, right now. Innovation is a platform where you can find all solutions from all providers in one place. This is very helpful also for the foreigners, not only for the companies who are in Zlín region, because you can visit zlinnovation.cz and make a selection who you are, if you are a startup or a small company or student, and this system will show you what services you can use. As I said, this is the only solution in Czech Republic made like this, and it makes a very short time to find out what can help you in your business or other things. Tomáš Bati University in Zlín is most important nest of creatives in Zlín region. As you can see, there is a faculty of multimedia communication. There are more than 1,000 people studying every year, and they can study product design, audiovisual arts, fashion design, and the others. So we are growing 1,000 new creatives every year in this region, and some of them are still living in a Zlín region. So this is very important for us for the future. Zlín region also has his own innovation strategy, which means we know what in what we are good in, and in the left top corner you can see products for living and public powered by design. Interior furniture and tableware, home appliance, shoes and fashion, modular constructions, public space and infrastructure, and film and audio visions. This is the main of culture and creative industries, and also you can see the other domains of specialization like aerospace, defense, industrial machines, polymer materials, composites, semiconductors and microelectronics, and precision engineering. But the main one on the left top corner is basically the cultural creative industries. We have more than 1,500 companies who are or entrepreneurs who are in this region working, and they are very successful. Here we can see the Red Dot Design Awards. We have more than 40 of them in the Zlín region, more than in Prague. We have also EF Design. There are 11 right now. So this is this showing the success of our designers, and you know that the Red Dot Design is a high quality price. And it's very important to know that the quality of work in the Zlín region is very good. On the last slide, I like to show you we don't have only infrastructure for our people or our companies or our entrepreneurs. We are also open to the others from abroad. On this slide is chalet, which is called Haita. It's connected to Starlink. You can be in the middle of the nature, connected to internet. You can order food there, and you can work on your creatives. So we are open to all people who want to come here and to create and be part of our creative ecosystem. That's shortly about the creative industries in Zlín region. If you have some questions, I'll be ready in the end to answer it. Thank you. Thank you very much, Mr. Sviečka, for telling us more about the innovative
area on your center in the region of Zlín, very close to Austria as well, and very interesting to hear. I would now like to hand over to Mrs. Pecková-Černá from the Ministry of Culture in the Czech Republic, and to give us her overview about the creative industries scene in the Czech Republic. Thank you very much for inviting me to the Design Connect webinar. It is a pleasure to be here today and introduce several tools for strengthening the collaboration between Czech and Austrian entities. And I am particularly pleased to speak to an Austrian audience today because we enjoy a very active cooperation with Kreativwirtschaft Austria, and I am looking forward to further Czech-Austrian collaborations. My name is Martina Pecková-Černá, and I represent the Unit for Culture and Creative Sectors at the Ministry of Culture of the Czech Republic. Our role is to coordinate the systemic development of culture and creative industries. It is an interministerial task, but also we closely collaborate with regions, stakeholders, professionals, and aim to strengthen links between creative talents, businesses, researchers, and innovation ecosystems. Our main communication tool is the online platform Creative Czechia. It serves as a gateway to the Czech culture and creative ecosystem and provides access to data, professional databases, information surveys, and networking opportunities. Over the last several years, the Ministry of Culture coordinated a large mapping project of culture and creative sectors in the Czech Republic, where more than 75,000 entities were identified and analyzed, allowing the public administration, but also regional authorities to better understand not only the economic importance of the sector, but also its regional structure and specializations. One of the outcomes is an interactive platform showing the regional distribution of economically active entities within the culture and creative sector in our country. And in this interactive presentation, it's possible to identify locations with strong concentration of specific creative, manufacturing, and craft-related activities. It's in Czech only at this very moment, but we are working also on an English language interface. Regarding the potential partners in Czechia, one particular interesting segment, according to our data, are artistic crafts, which have a strong presence in several regions in our country. Our data cover the entire culture and creative sector, but for today's purpose, I would like to highlight activities related to furniture production, interior design, glass, ceramics, lighting, textiles, fashions, food processing, metalworking, and other similar craft disciplines. These sectors are represented by a dense network of workshops, small manufacturers, and highly specialized producers distributed across the country. Here you can see the distribution of entities on the regional level in our country. And this is, here it is visible at the district level. This is the selection only for artistic crafts. If we move to design, design professionals are concentrated primarily in the biggest Czech cities, while many manufacturing and craft capacities are located in regional centers and industrial districts, particularly in the Liberec, South Moravian, Olomouc, Zlín, and Pilsen regions.
Together, they form an ecosystem capable of supporting the entire innovation process from concept development and design to prototyping, specialized production, and customized manufacturing. We are also in close contact with regional authorities throughout the country. And it's good to know that several regions have identified artistic crafts and design as strategic priorities and are seeking for international cooperation opportunities. Among the most active, I would like to mention, beside the Zlín region, also Liberec, South Moravian, Olomouc, and Pilsen regions. For sector-specific cooperation, I would like also to highlight several professional associations. We work very closely with many of them on sector analysis, mapping activities, trend identification, and the assessment of industry needs and development potential. You can see here 4 of them. I would particularly highlight the besides older associations, the very new Association of Open Workshops, which operates a nationwide network of makerspaces, digital fabrication labs, and prototyping facilities, and also organizes the Forum for Creativity and Innovation. To help identify specific partners, there is another tool operated by us, by the Ministry of Culture, which is the National Gallery of Creative Professionals. It is a verified database of creative professionals and companies across all culture and creative sectors. Clients can search by profession, specialization, sector expertise, or location, and directly contact potential partners. The database currently contains thousands, more than 3,500 public profiles, and is particularly useful for finding designers, makers, craft specialists, and creative service providers. As I said, it covers really a wide spectrum of professions, and it's complementary to a more narrow specialized designers database, which will be presented in the next presentation. Finally, let me mention one example with strong potential for collaboration. It is the Crystal Valley in the Liberec region, a very unique glass and lighting ecosystem in the Czech Republic, connecting designers, manufacturers, schools, research institutions, and technology partners along the entire value chain. We will be very pleased if these tools and networks presented today help you discover new Czech partners and develop new Czech-Austrian collaboration. Thank you very much for your attention, and I am also available for later questions. Thank you so much, Mrs. Petskova-Černá, for a very interesting overview. And as everyone can see, as we all can see, the Czech Republic is not only a very interesting market to sell your products into design, but really also full of potential for cooperation, for production cooperation, for design cooperation, and for general cooperation of all sorts. And to add further to this, I would now like to ask Mrs. Reut on stage to share her presentation and to show us even more databases and potential contacts to continue this side of the coin. Perfect. Hello, everyone. Thank you for inviting me for this webinar. My name is Petra Reut, and I'm the Director of Creative Hub under the Czech Invest. Czech Invest is a business and investment development agency under the Ministry of Industry and Trade. We were founded back in the 1992, and back then, we focused on attracting the foreign investments. Throughout the time, we focused on attracting innovations, and lately, we're very much focused on the startups. So today, I'm going to give you a very brief introduction to the innovation and startup ecosystem.
Yeah, there's some bit problem, but it doesn't matter. We believe that the startup ecosystems could transform the Czech business environment as a whole. So with the program Technology Incubation, that's the largest national startup program. We already evaluated more than 2,000 startups and over 250 startups we already supported. What is really interesting, 40% of them is somehow linked to the academia and R&D environment, working with the university tech transfer. We are focusing on strategic fields, so like space, biotech, AI, advanced materials, and tech, and one of them is creative industries as well. What do we offer for the startups is a incubation process, kind of a business development for them that could endure up to 2 years, and direct funding up to 200,000 euros. Here you can see like how is it distributed during the map. Most of the startups are at Prague and the South Moravian region. And the supported startups are mainly in the field of AI and creative and biotech. So I'm the head of the Creative Hub, and this is a incubation platform connecting Czech's creative tech startups. We're not actually focused on the design itself, but more on the creative tech. That is technology for gaming industries, XR technology, 3D printing, digital fabrication, but some of our startups even work with the new materials. I will give you one example of that. There is a startup called Plastic Guys, and together with NMCT, there is an urban furniture manufacturer. They developed a new recyclable material from industrial plastic waste. So on that case, you can see that from startup innovation, the technology can scale into a global application. I will briefly mention even our sister agency called Czech Trade. There is focused mainly on export, and in a few months or next year, we're going to be integrated into a new agency. So that's why I'm talking about it, because they have a foreign office in Austria, in Vienna. So if you wanted to get in contact with our activities, you can directly contact their office in Vienna. And I will briefly mention their designers database, this online database of designers and creative professionals. So if you're looking for some designers or professionals to cooperate with, you can click there and directly contact them. Another database I want to mention is the Czech Invest sectoral database of suppliers. There is like a really big data complex with more than 3,700 suppliers in the Czech market regarding ICT, energy, electronics, engineering. So if you're looking for a supplier, definitely have a look at this database. And the last one database I will mention is a D-Room Czechia that maps the whole innovation ecosystem in one place. So there you can find ecosystem partners and more information about the startups. And I think that we're really running out of time, so I will give the floor back to the organizer. Thank you very much, and looking for the questions. Thank you. Thank you very much, Mrs. Reut. So as you can see, in the Czech Republic, timeliness is very much on top of the agenda. I also appreciate it. So thank you for very interesting insights, for very interesting links, especially to your databases. To everyone in the audience, of course, as I mentioned in the beginning, we will share the presentation afterwards, so you will have access to these links and to these databases directly through the slides. And yeah, before we finish off this session, we actually only have 2 minutes left, but I think we can still take a few minutes to answer questions that should arise. We also got a few questions up front that we can quickly go through. But before we do that, I would like to quickly highlight something that we do here at the Außenwirtschaftszentrum Prag, Advantage Austria Praha. So we are
planning to organize a trade mission, eine Wirtschaftsmission, to the design block that you're firsthand now heard of and learned about in this webinar. So it's not only, of course, visiting the design block, but really curated and tailor-made B2B meetings that we arrange for you if you decide to join us for this trade mission. Of course, you're gonna participate in the conference Design Block Talks that you heard about more early on. And we will make sure there's gonna be enough networking opportunities for you also with an international design community. And obviously, for every participant, we always try to also tailor-made the program a little bit. So should there be additional appointments that you would wish to have, we do our best to facilitate them. So should you be interested in Design Block and in joining our trade mission, please send us a quick email. We can register you as an interested company already and consider you first as soon as we open the registration. And if you have any questions, of course, you're always free to send us an email or to call us. Also, with anything else related to the Czech market, be it selling your products, be it exporting, or be it sourcing, please feel free to reach out to us at any time. We're here for you. And without further ado, I would say we start our question and answer session. As I said, we only have a few minutes left. Actually, we are at the end of our time, but let's dedicate 5 more minutes for the questions and answers. And we have a few questions that we got beforehand. And one of them is, okay, very, very broad, obviously, but what kind of cooperations, what opportunities for cooperation between Austrian companies and Czech partners, especially in the field of specialized production, do you see? I would like to ask Mrs. Zielinski maybe to answer that question. So I would like to stress especially the connection between crafts and design in the Czech Republic, which we have a high expertise, especially in glass, porcelain, and wood. I think these 3 materials are very strongly presented, and we have still very high quality manufacturers and factories which can produce highly crafted and high quality materials. And I would like to mention as well the ecological of course, ecological way of the production, that you have a full control over how your products are produced, and as well that the distribution, especially concerning that we are the neighbors, Czechia and Austria, is as well a very, very important aspect. Thank you so much. Yeah, thank you so much, Ms. Zielinski. Yeah, so as we mentioned before, plenty of opportunities or possibilities for cooperation between our countries, and especially also in this field. Since we talk about the ecosystem of creative industries and culture, I believe this question is now catered to Mrs. Petskova-Cherna. There's always a slight difficulty when it comes to financing and when it comes to the money side of things. How is the ecosystem of the creative industries and cultural industries in Czechia supported financially? Thank you for this question. Sometimes it is a huge dilemma who should support creative industries, if it's the task of the Ministry of Culture or of the Ministry of Trade and Industry. Of course, it's a cross-ministerial responsibility. In the Czech Republic, it works that way, that the Ministry of Culture primarily focuses on culture and artistic projects. We have a grant scheme for big festivals, and actually Design Block is among them, so it's supported through the grant system of the Ministry of Culture. But we also have smaller schemes for individual
artists and creative professionals, including instruments such as the Register of Artists and creative professionals linked to a grant and fellowship program. When it comes to innovation policies, research funding, business support instruments, it's really the task of the Ministry of Trade and Industry and its organizations, which were mentioned here. Czech Invest and Czech Trade are the most important for that. But also requalification and skills development system is very important nowadays. Also the quick technological development is important for creative and cultural professionals. So, of course, we collaborate closely with the Ministry of Labor and Social Affairs, which is responsible for this area. Some regions in the Czech Republic have also the schemes creative vouchers. I think it's also known in Austria. You had also this scheme some time ago. We run the huge programs in the last 3 years, the national programs for creative vouchers, and now the initiatives was taken over by regions. For me, it would be important also to hear from you, from the audience, what would be your ideas, how to support international matchmaking collaborations through some maybe small instruments, more financial instruments, to understand better what would be needs, what would be the needs in this context. Yeah, thank you very much. Of course, the financial part of things is always important in business, also in the creative and cultural sectors, especially also for the smallest of the companies, one-person companies, and so forth. And it's important to support them. Of course, to the audience, so if you have feedback for Mrs. Petskova-Cherna, or if you have any suggestion on her question, please feel free. We will forward it, obviously, and make sure you're also connected. One last question, I think then we really are out of time. This one goes to Mr. Chutka, if you can hear us and if you can speak. Ich werde diese Frage jetzt auf Deutsch stellen, natürlich, ja. Es geht hier wieder um die Möbel und um die Interior Design Produktion. Welche Faktoren sind aus Ihrer Sicht für Kunden beim Kauf von Möbeln oder Interior-Produkten am wichtigsten? Ist es der Preis, ist es die Qualität, ist es die Nachhaltigkeit oder ist es dann doch die Geschichte oder die Marke? Wenn ich diese 4 in Reihe stellen soll, ist das die Qualität und die Tradition der Marke, weil die Kunden wollen in erster Linie die Marke glauben. Ja, also wenn ist das eine ganz neue Marke oder hat die Marke ein schlechtes Image und also der Preis ist selbstverständlich wichtig, ja, aber muss man das unterscheiden, wer was kauft. Wenn ist das zum Beispiel ein Bürogebäude mit 20 Etagen, dann gibt es selbstverständlich repräsentative Räume, da gibt es selbstverständlich Räume, die ein bisschen, sagen wir so, Backoffice sind, ja, und dort braucht man nicht die teuerste Möbel, aber immer die Qualität, die ist gefragt, auch bei billigen Möbel. Also die Qualität, Nachhaltigkeit im Sinne, muss ich das nicht wechseln, das heißt, ich investiere, nicht kaufe die Möbel und dann die Tradition der Marke oder der Name der Marke ist wichtig, weil da geht es um Reklamationen, Nachproduktion, Nachbestellungen, Treue bei Lieferung. Also das Preis ist eine von Faktoren. Wenn der Preis total auseinander ist, dann spricht auch die Preisrolle. Aber etwas ganz Billiges, das sind die tschechischen Kunden sehr vorsichtig. Wenn etwas zu billig ausschaut, ja, da fragen die umso mehr, ob die Qualität stimmt. Also wenn ich soll beantworten, dann ist das die Qualität und sagen wir so, die Markenname, also die Historie der Marke oder der Image der Marke. So, wenn ich das ist auch wichtig auch zu bauen. Also für neue Firmen, die nach Tschechien kommen, wirklich nicht unterschätzen, die Firmenname bauen. Ja, sehr interessant, danke. Ja. Also ja. Wir können zusammenfassen, Preis ist wichtig, aber Qualität und Marke sind noch wichtiger. Gut, ich glaube, damit können wir unsere
auch unsere Fragen- und Antworten-Runde beschließen. Sollten Sie im Nachgang noch Fragen haben, bitte stellen Sie uns diese per E-Mail. Wir versuchen alles zu beantworten. Uns bleibt hier am Außenwirtschaftscenter Prag jetzt nichts mehr anderes übrig, als unseren Expertinnen und Experten zu danken. Thank you very much for your presentations to our dear speakers. It was very interesting insights. Und auch Ihnen, liebes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, dass Sie zugeschaltet haben. Bitte kontaktieren Sie uns jederzeit, wenn Sie am tschechischen Markt aktiv sein wollen oder wenn Sie Fragen dazu haben, wenn Sie an unseren Veranstaltungen teilnehmen möchten. Wir sind jederzeit für Sie da. Dankeschön, schönen Tag und schöne Woche noch.